எத்திக்ஸ் இதுவுமே வந்து சென்னையில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு ஏரியா. நீங்கள் வந்து எத்திக்ஸில் ஹையஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் உங்கள் எத்திக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? My highest score in ethics was 120 in 2019. அதுக்கப்புறம் I scored 95 in 2020. அப்புறம் this attempt I scored 102. ஓகே. இப்போ these are only, according to me, this is only above average. It can be better than this. But so I am also trying to figure out a little bit more about ethics. But in ethics also what I feel is that what is important is நல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் இட் நீட் நாட் some டாப்பர்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் தட் லாஸ்ட் 3 months பிஃபோர் மெயின்ஸ் those 3 months நியூஸ் பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு they will take examples. பட் அதுவும் பண்ணலாம். இல்லைனா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் more contemporary examples focus பண்ணலாம். Contemporary examples in the sense like within ஒரு 5 yearsக்குள்ள எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயத்தை வந்து not even that, like if you want to convey about tolerance na you can write Ashoka or Akbar, or if you want to say humility na you can take Abdul Kalam. These are all very common examples, but it is making an impact da, because as long as you connect the example properly you can easily finish the ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணணும்னு இல்லை, ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட்டபிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணலாம். அண்ட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ எஸ்ஏ பேப்பர் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் கண்டென்ட். அந்த பேப்பர் லென்த்தும் இவ்வளோ அதிகமாக இருந்தனால கம்ப்ளீட் இந்த பேப்பர் இஸ் ஒன் பிக் சேலஞ்ச். இப்போ நம்ம எத்திக்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம், எத்திக்ஸ் பேப்பர் சொல்கிறீங்க. எத்திக்ஸ் பேப்பராக சொல்லிட்டு இருக்கு. எத்திக்ஸ் பேப்பர் இஸ் பிகமிங் வெரி லென்த்தி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எத்திக்ஸ். ஒன் வே டு ரெடியூஸ் த டைம் இஸ் யூஸிங் மோர் கண்டெம்பரரி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் கண்டெம்பரரி எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் இஃப் யூஸ் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் பிட். ஓகே, அந்த நியூஸ் என்னென்ன எக்ஸாமினருக்கு தெரியலனா யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் லிட்டில் பிட். ஸோ குட் மிக்ஸ் ஆஃப் கண்டெம்பரரி அண்ட் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கணும். செகண்ட்லி தட் எஸ்ஏல யூஸ் பண்ண கோட்ஸ் அப்படியே எத்திக்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பியாண்ட் தட் சம் டெஃபினிஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல், லைக் வாட் இஸ் எத்திக்ஸ், வாட் ஆர் வேல்யூஸ், வாட் இஸ் இன்டெகிரிட்டி. இந்த மாதிரி எத்திக்ஸில் இருக்கிற டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க? ஐ யூஸ்ட் திஸ் திங் டீகோட் எத்திக்ஸ் பை முதித் ஜெயின். ஓகே. ஸோ அதில் டெஃபினிஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா கவர் ஆகிருக்கு அண்ட் அவர் பிஒய்க்யூஸ் ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்பார் எக்ஸாம்பிள்ஸாக. ஓகே. அந்த பிஒய்க்யூஸில் கூட டயக்ராம்ஸ் வச்சுருப்பார். ஸோ டயக்ராம்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் எத்திக்ஸ் பிகாஸ் it will save time. Secondly, ஓரளவுக்கு it will convey that you are understanding the concept nicely. Okay. So according to me, for ethics, one is definitions, second is examples, third is good diagrams. It need not be very complicated but somewhat simple diagrams. Case study பொறுத்த வரைக்கும் it's one thing about case study என்னன்னா earlier every case study ஒரு 3-4 questions தான் இருக்கும், but now they can even ask 4-5 questions and each question is very time demanding. So with respect to case studies, my opinion is don't waste too much time with this things like putting big introduction, putting a stakeholder diagram and all. If you feel like you need to fill some space, you can put stakeholder diagram, but keep the introduction short. Put a small diagram or at least mention what are the ethical conflicts, then go straight directly address the questions they have asked. They'll give you ample scope to address 4-5 questions. So address them neatly and if possible try to conclude with some quote or with some kind of thinker, philosopher, some concept, so that the examiner also feels like okay, you have addressed everything neatly and you understand. So with respect to ethics, this is what I feel, and I also went through some topper papers. What I feel is that in the theory part, focus on this dimensions in the sense, இப்போ ethics பார்த்தீங்கன்னா சில ethical values சொசைட்டிலேருந்து வரும், சில ethical values லாஸ்லேருந்து வரும், சில ethical values பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் லீடர்ஸ் ஏதோ சோஷியல் ரிஃபார்ம் பண்ணதுனால அதுவும் எத்திக்ஸ் வந்துடும். ஈவன் ரிலீஜன் கூட சில எத்திக்ஸ் வந்துடும். ஸோ இது எல்லாமே அந்த சோர்ஸஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ், டைமென்ஷன் ஆஃப் எத்திக்ஸ், அப்புறம் கான்டெக்ஸ்டுவல் எத்திக்ஸ், லைக் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் வேறு மாதிரி எத்திக்ஸ் இருக்கும், பர்சனல் ஸ்பேஸில் வேறு மாதிரி எத்திக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஒன்றா நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிங்கன்னா யூ கேன் எஃபெக்டிவ்லி அட்ரஸ் த கொஸ்டின். அட்லீஸ்ட் இன் மை ஒப்பீனியன்
that is one strategy one can follow. And topper paper பார்த்தா கூட it feels like they have tried to do that only.